Fifi lava fatalo fatu Samoa ile nei tula ala fiafi ai alo maya ini sineo fa poponga o Samoa Taulogologo. E tomu atu itala e to alua ua fa popo ile numero ilato wa afia ile siamo o COVID se funu maneiva ma o ila ua nei wa afia ini si sala talata ise tasi o faingal wenga al matangal wenga so ifo malolo ina Samoa ipesia ile asu faraile asu sfurma tasi o mati o se atelenga lene o le report. Ua whaamaunia nei le toi whaupopo ai o le isi to olua o i lātou ua whaamaunia le afia ai i le siama o le COVID se fulmale iwa i to tonu o lo tātou watunu. O i la ua nei wa afia o nisi sa lata i se tasi o le au whainga luenga a le matanga luenga o le soifua maloloina Samoa i pesia i la safareile aso se fulu tasi o mati. Ma ua atoa i aile to se fulu limo i lātou ua whaamaunia le pesia i le siama o le COVID se fulu iwa talua na taunu mai le whainga malanga mai au kilani i New Zealand i le aso saa sono mati. O lo manuia uma i lantou wa afia whaapea i lantou ele i afia o le au malanga ma le au whainga luenga Samoa au mai le aini a unga ualia e mai ia i lantou wa whaanofo e sea. O lo ua toi whautua ina ai e le matanga luenga o le soifua maloloina whaapea le komiti o whaalawelave te tupu whaafua sei le mamalu o le atunuu ina ia tausisia pea puipuinga e pei ona whaamalo sia au iai puipuinga o le whaamai o le COVID-19. Whaamalo sia ai le whaia o talifafonga ma le matai tuina o le vātangata e le ngata i lea i fufuru ma malima i te miuma ma ia tausisia pea le tu ma malau tele. Whaamana tu fo i le matanga luenga ma le komiti e matua tapu so se tangata e uia pea whea no whanga o lo whaatino e le whaanofo e sea a wa lava le malu puipuia o le atunuu mai le ono pepesi atu i tua o le whaamai. O lo wato e whaamana tu fo i le mamalu o le atunuu ai mai se lava ia i lantou e le i whaia tui puipui pe le i mai a fo i tui puipui e lua o le AstraZeneca whapele i tu a ingo o le tui o le Pfizer whapele tui lona tolu o le pusta ina ia suifo matalaifo au ino whanga o whaatino e le tui puipui ina ia whaatino le tui mo le saonga le mu o le tātou atunuu. Lo matua talo sanga ina le mtanga luenga o soifua maloloina ma le komiti o whaalawelawe tupu whaafua se ilo tātou atunuu ina ia tau awe whaatasi le whaamoemoe a meisa o le tau sisia peo puipuinga mo le saonga le mu o le tātou atunuu il kana le whanu mo Samoa Taulogologo. O le asato na ina se imawai atu sa whatau taia i ele afio anga o tawhatafa i whale a lili se tasi o anga nu umawalunga sa mo le i fonga i le afio nga o lo tawhanga o se whaalawelawe sa tula i mai i le afio anga o tawhatafa i na i aso umawai atu o se atelenga le nei mai a ili kana le li whanu. O le taia o se sengi o le aso to na ina se imawai atu na whaatino ai ele fio anga o tawhatafa i whale a lili se tasi o anga nu umawalunga sa moa le i fonga i le fio anga o loto whanga ono o se whaalawelawe sa tula i mai ina i aso o tuone i atu le ana maliwai se li i talavou e lua se fuluono tau sanga mai loto whanga Fatasi manisi ali e tolu olo ile mota ngase o no se fao nga lima na faya e se tama lima se fultasi tausanga le matua ile fio anga o tafatafa petu sa ole tu lai fitu le tai au na to ai taunu wa ile fio anga o tafatafa matali ai le to ai taunu o le fio anga li sa fa apito ya fia mena au mi mata afa o nisi o matai ta o le fio anga sa pulo lo le i o le malo e fatino ai le ifonga o no le fa lave sa tu lai mai ao sawa lumai nisi o la whainga luenga whaife au o lo ngā lulu e le fio anga. Sa mawe ona whapapai ane sui o le fio anga o lo tofanga ma o lantou whauru whale le ifonga o le whailonga o le talia le leia o le whaato senga sa whaatau tai ai le tū malenga nuu pa Samoa. O le whetalainga i ale a pangatele e te wati sa whai masui o le fio anga o tawhatafa e whaailo le wha moe moe na afuai ona masi atu le fio anga. Ka rofa i lau fio mai sa whapiko Wafasia la ufangau wa feka ngeli. Fea. O fea o yai la iwanga. Fea o yai sa langa sa rikiki. Fea o yai kai ko maula maria makuipuka makuipuka. Karofa wa sa kia le ala. Aisha. O le moe marinef. La ufare aina. Karofa ya ina na ufionga ni safapiko maina fia. Wa masoe o kufanga.
I le ngu le ngai. Ai whawhakai o leo wa lau whale. Ua maua se ama ngoa le pango kaan sala. Sa whawhete e foi le whetalainga ia le apanga le tō whātatala, le fionga le sao whapito ma le fioanga, wa afuai o na talia le leire wha moe moe, na afuai o na msi atu tafa, ma solia ele sao lo to whanga. Le whape ngā wingo le kai au ni. Ma kou ke wha mo le more a. La o fionga le sao whapito ma inga maise, wa inga fia ma lo kou whale upolu. Se ua lele vai no poualo ma whangau. E ainga i. Wasa whapelele ma pongo e foi ka aka soifua. Ai whawhekai o leo mau se ama ua. Ua ora foi le whale le pampa. O le mea ka ua le nei muku manei. Kumaro whale ani. Sa tali whai tau whetalainga a si tangata ai foi e whai masui o le fionga o lo to whanga. Whaafitai le sa vali ma le wha moe moe o le fionga tafa e pe ona masi mai ein. Sa ia wha maulalo fo e whai masui o le fionga le sa o whaapito ma le fionga. Ona oni a mionga a alo ma whana ua o iai ele sa o le fionga tafa. Wa hafuai o na tutupu wha lave. Ai maiso le whaatino i le asopa ia o le li. Na tāua fo e le whetalenga si tangata le tāua o le loto wha mangalo. Ma le tatalo ina ia nofo le leia fionga e lua. Ona o le wha lave o tūlai mai. Ngaku le ne yaso. Leo wa fioku la salvala sibayana la fioga tango papito. Kala mai hao kakupale ale anga kayane. Leo wa fasifo. Awai fo ngaka wo kumakapo. Maku fapeanga leo le panga mataya mauluma ila fioga. Alleluia. Alleluia. Pawa leo ma ko fa ma lu fo ya ka ko ma la no le no usu ya si alo se kama fa ga wala fionge ula wala to le ko fa ko fie pika o ya no o yo o ma ula ko fa mo mo e ngu le se leo e ngu le se leo le fio ko sa fa piko mtal balat afaya kofi lea lo mala winga lea blanga ya mo yai ka ya ni bawa lea bakso maku fa maru wa ku ma bakko malu wenga da o fa kam kolwa ele wa mo ko ko lawa ile fa no fie ui lea o lea wa ma ngalo ame uma ka ya ni ile lo fa ma le yo le kuwa. Na tau alunga i pesenga ma le nganga o le feofofo tai le wha moe moe o le wha ilunga o le soalau pule o mea uma ma umwhai foi o na nofo le lei tu e lua talu o na tūlai mai le wheesese inga ma le whana melame insert 4 e le kana le li whano mo sa mo taulongolongo e wha aso o se awa onga whapitoa o le ngalulue whaatasi i matanga luenga o pisinisi ala manubia maleipa o le matanga luenga o soifua malolo ina o le ofisa o le pule whaatonu, ma le matanga luenga o tiute matupe maua. E whamanatu ai le aso whapitoa, mo le whaatau o ai ata tau a tangata whaatau i le lalolangi, o se au te linga le nei o le report. O le aso sifuli mo mati i tau sangata itasi, o se aso whapitoa le e whamanatu inai e lalolangi, ai ata tau a tangata whaatau a lalolangi. O le wha moe ua mai atu poina o le a whaatinoina lea, mo ni aso se wha i Samoa nei e a mata atu i le aso sifulima, se ia pa ia le aso sumalvan o le masina nei, ma o le a whaatau tai le wha moe i le motu tele i Savai. O le wha moe o le a whaatinoina lea e tau wala mai i senga luenga so tau au le matanga luenga o pisinisi ala maduia maleipa, matanga luenga o soifua malolo ina, o fisa o pule whaatonu whaatasema matanga luenga o tiute matupe maua. O le autu o le nei tau sanga o le whatatau i whaatau whaonga ai le whaate konolosi, Fair Te Chico Finance. Po o le whatatau lea, i le whaalawilo au wala whaate konolosi e toe whaafowina i to tongi, no ngā tupe po o loni. Inisiwa ai maise o le pule aina o le tamau ainga i so se au wala e tangata whaatau.
E tu sai ma tamo whainga olo o iai nei le malo e tamo whaina i au na ia whaasala launga whaapisinisi ai meise whaasaunga i lunga upenga ta whailangi e pei o na iai le sao whaatei kono losi. Ai ina wa e se tō wha ma tue liu le uta i manatu ua tu whatasia e nei matanga luenga ma ua au tasi ai o le awhaia le nei por kalame ini aso se wha i le motu tele i savai. Ia sanga whaalele ia tili ai le malamalamo le au whaatau ma le au whai o loa i a la tau mata whai oi ma ia whaanga ioi pisinisia Samoa e se tūlanga manino. E le ngata i pokalame whaalawi loa, ai ole a whaasalalawi na fo inisio o loa nga osi e la tunu i ia aso, mo tangata whaatau. Ole a whanga solo fo ile nei pokalame e wa wha moe e au fia umai tangata whai pisinisi i savai o tangata whaatau ai meise o se abanoa e whaalawi loa ini se o polo ke te alwhana wa onga i vasenga maurulunga po o kolisima matata ese. O aso nei manofuanga ole a whaatino aile nei wha moe. Aso luas fulimo mati sa le longa a pita i pisanga hall, aso lulus fulono mati sa le aula, aso tofis fulfito mati o asau, ma le aso whareilis fulvalo mati sa le longa. O nei a ia tatau e valu e ofia ili a ia tatau ili sanga le mu, a ia tatau i whaamatalang, a ia tatau e filifili ai, a ia tatau e whai masui, a ia tatau i le whaamaliena o mana o nga whaavai, a ia tatau i le toe whaafo i mai, ai tatau i se o manga maloloina male ai tatau ia awa o ngau whaatau. Tabtailo ki tiona, mo lau Samoa taulongolongo. Ma ole a whaia sina tātou malolonga pu'u o na tōtaliu mai lea mo ngana wha Britannia. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Te ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia e alofa ia te oe matau si lelo seifua maloloina. Ia so ta e tangata o lo a inga mawhaaso ai o la ngona. A whai wa iaini sa le nofa vava la lata. Ia wha o ngā telefoni po le interneti e so ta iai. Tau si lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Wha ngai oi lau tino. Ma ia whaititira tau mawhaawa malosi. Ia whaia ni au whaatino ngai te fia ma maasania ia so uma. E peo le pukalwhale, whaisau tatalo, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sa o winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata i tala whaasala lau. E a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga ina leo le tapaa o le awa malosi ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o la ngona e fōlinga i ono whasosoani se taimi pōpō ai whaate te le nai ona e whaanoa noa ma le fia i mo se taimi umi e ese le tali atu le whanau la haiti pe a o ina popole ia e la ngona ina le popole a lau tama ma i e apongi mai ma mata i tūle le ia whaawaunga i o inga te tau na whai e pe o le whai o mea onga e taimi e taalo ma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina mawhauwhau. Monisi whaamtalanga whaapso taimi tanga runga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Fi mau
Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo so luo vai aso taitasi le pol kalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafi. We have to talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Welcome back to your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, there were 2 new positive cases for COVID-19 have been identified in quarantine following follow-up tests on close contacts of the health worker who tested positive on Friday, 11th of March. Here's more on this report. According to a press statement that has been conveyed by the Ministry of Health, together with the New York Committee, there were 2 new positive cases have been identified in quarantine following follow-up tests on close contacts of the health worker who tested positive on Friday the 11th of March. These new cases include a driver and a health worker. Both were close contacts of the health worker who tested positive on last Friday. They have now been transferred to the isolation ward at Mototua and they remain asymptomatic. The number of positive cases has now risen to 15 since the flight arrived on Sunday the 6th of March. All passengers and frontline workers include those who were affected by COVID-19 are well and remain asymptomatic. The Ministry of Health, together with the New York Committee, has encouraged the public to wear masks, practice social distancing and wash hands regularly. Also, accessing to all COVID-19 quarantine sites is still prohibited. The Ministry and the Committee also reminded the public, especially those who have not done or completed their 2 shots of AstraZeneca and Pfizer and booster shot to please do so. Vaccination has proven to be a key component of concerted efforts to prevent hospitalization and deaths from COVID-19. Elkana Lelifano for TV2 News. The village of Tafatafa performed a traditional apology to the village of Lotofanga on Saturday morning to apologize for a tragic incident that was occurred at Tafatafa a few days ago. Here's more from Elkana Lelifano. Perform a traditional apology or ifonga to the village of Lotofanga on Saturday morning to apologize for the death of a young man 26 years of age who had died from massive wounds to his neck in a tragic incident where a 51-year-old male attacks 3 men from Lotofanga who had stayed the night at the popular Tafatafa Beach Valley last weekend. The Falalili village chiefs and 2 church ministers arrived at Lotofanga after 7 a.m. on Saturday morning, and the ceremony proceeded when the Lotofanga High Chief Fiame Naomi Mataafa arrived. While Fiame and village council discussed matters inside the house, 4 elderly Matai from Tafatafa village then sat under a large fine mat that covered them completely
while two Tawhatafa church ministers sat in front of them. Orators from Lotofanga, Sitangata and Lemaunga were then seen walking over to remove the Itonga, a sign of acceptance of the traditional apology. The clergymen and Matai of Tawhatafa village were then asked to come into the church hall where traditional speeches and cultural exchanges took place. Lea Pangatele Etewati spoke on behalf of Tawhatafa village and he thanked Lotofanga for their hearts to easily accept the apology, and to the South Apito Fiame Naomi Mataafa for her role in the reconciliation process. The main concern from them, as conveyed by the orator, is to maintain peace and avoid any retaliation or ongoing violence stemming from the incident. The Lotofanga response was conveyed by Sitangata Aifoi, who thanked the villagers of Tawhatafa for taking the cultural route to reconciliation. He too apologized to Tawhatafa for any behavior of their youth while on Tawhatafa sacred land that may have caused offense, especially on Sunday when the incident occurred. Sitangata also called for the spirit of forgiveness and reconciliation. The two villagers sang a hymn together and after prayer shook hands and greeted one another in the spirit of reconciliation. Elkana Lelifano for TV2 News. The Ministry of Commerce, Industry and Labour, in collaboration with the Ministry of Health, the Office of the Regulator, and the Ministry of Customs and Revenue, will conduct a 4-day awareness programs in Savai'i starting tomorrow to commemorate the World Customer Rights Day this year. Here's more on this report. The Ministry of Commerce, Industry and Labour, in collaboration with the Ministry of Health, the Office of the Regulator, and the Ministry of Customs and Revenue will conduct awareness programs in Savai'i from 15 to 18 of March 2022 to commemorate the World Customer Rights Day this year. This year's World Commission on Environment and Development theme is Fair Digital Finance, is aimed at raising awareness on digital technologies that reshape payments, leading insurance and wealth management everywhere, becoming a key enabler for customers of financial services. These accords with the current efforts by the government to trust engagement in e-commerce platform and digital trade. However, the ministry decided to celebrate this special day by generating engagement program to further enhance the understanding of customers and traders of their obligatory roles and functions with the ultimate of making sure Samoa customers are not unfairly treated and Samoa business to operate in a transparent and competitive environment. In addition to awareness programs, promotional materials for customers will also be disseminated. The series of awareness programs intends to cover the whole of Savai'i, targeting customers, business operators, general public, senior classes of college and vocational schools. Tuesday 15 of March, Sale Lunga a Pitopi Sanga Hall. Wednesday 16 of March, Sale Aula. Thursday 17 of March, Asau, and Friday 18 of March, Salelonga. March 15 of each year is recognized by Customer International to highlight issues affecting customers worldwide and raise global awareness about basic customer rights and needs. These 8 basic consumer rights include the right to safety, rights to information, right to choose, rights to representation, right to satisfaction of basic needs, right to redress, right to a healthy environment, and rights to a customer education. Taulogologo for your TV2 News. And that is the end of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Maole fai unga le na olo Samoa Taulogologo i le fiafi o modi le ngangal faftai pu le ngasua bai mo le langlango ina olo Samoa Taulogologo manvia tere te fa sausanga le fiafi te fa soifo. I am a customer. I am a customer of Samoa Water Authority.
of Samoa Water Authority. I was so frustrated at having to pay. So much for water. Until I was told about leaks. A hole the size of the tip of a screw can leak up to 3.5 liters in a minute. That's 210 liters in an hour, 5,040 liters per day, 156,240 liters for a month of 31 days. That equates to 156 cubic meters wasted on leaks that cost 305 tala, excluding what you are paying for the water you are using. I was paying 305 tala for my neglect in fixing leaks around my home. I have since fixed these leaks and now paying only for the water use, saving money that I can spend on my family. Fix the leakages for generations to come. Water is life. Ua whaangasolo nei le mātou whapitoa le taipa le Little Pumpkin i le mātou supermarketi. Whaatau lua taipas la iti, po le tasi le taipa la poa, maua fua le baby wipes, i le olosi atoa. Whaatau le taipa la poa e tasi, maua fua le taipa la ititi. Tau le pusa atoa le taipas la iti, maua fua le wha packets o le taipa la iti. A mau, wha mama avenga moa inga umo Samoa. Where I can find a network, yeah, in your village. You don't have Vodafone? Mm-mm. Ele Vodafone ne kam.